잠언 1장 7절 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. Proverbs 1 verse 7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 잠언 1장 8절 내 아들아 내 아비의 훈계를 들으며 내 어미의 법을 떠나지 말라. Proverbs 1 verse 8 Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. 잠언 3장 1절에서 2절 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. Proverbs 3 verse 1 through 2 My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. 잠언 3장 5절 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. Proverbs 3 verse 5 Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. 잠언 3장 6절 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Proverbs 3 verse 6 In all your ways submit to him, and he will make your paths straight. 잠언 3장 9절에서 10절 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. Proverbs 3 verse 9 through 10 Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. 잠언 3장 13절에서 14절 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. Proverbs 3 verse 13 through 14 Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver,
and yields better returns than gold. 잠언 3장 18절 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다. Proverbs 3 verse 18. She is a tree of life to those who take hold of her. Those who hold her fast will be blessed. 잠언 4장 5절 지혜를 얻으며 명철을 얻으라. 내 입의 말을 잊지 말며 어기지 말라. Proverbs 4 verse 5. Get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. 잠언 4장 6절 지혜를 버리지 말라. 그가 너를 보호하리라. 그를 사랑하라. 그가 너를 지키리라. Proverbs 4 verse 6. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. 잠언 4장 23절 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. Proverbs 4 verse 23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. 잠언 6장 1절에서 2절 내 아들아 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. Proverbs 6 verse 1 through 2. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. 잠언 6장 6절에서 8절 게으른 자여 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 주스 때의 양식을 모으느니라. Proverbs 6 verse 6 through 8. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. 잠언 6장 9절에서 11절 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때 잠이 깨어 일어나겠느냐
좀 더 자자, 좀 더 졸자, 손을 모으고 좀 더 누워있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내 곤핍이 군사같이 이르리라. Proverbs 6 verse 9 through 11. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. 잠언 8장 11절. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 원하는 모든 것을 이에 비교할 수 없음이니라. Proverbs 8 verse 11. For wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. 잠언 8장 17절. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. Proverbs 8 verse 17. I love those who love me, and those who seek me find me. 잠언 9장 8절. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. Proverbs 9 verse 8. Do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke the wise, and they will love you. 잠언 9장 9절. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. Proverbs 9 verse 9. Instruct the wise, and they will be wiser still. Teach the righteous, and they will add to their learning. 잠언 9장 10절. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. 잠언 9장 12절. 내가 만일 지혜로우면 그 지혜가 내게 유익할 것이나 내가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라. Proverbs 9 verse 12. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are a mocker, you alone will suffer. 잠언 10장 1절. 솔로몬의 잠언이라. 지혜로운 아들은 아비를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은
어미의 근심이니라. Proverbs 10 verse 1. The Proverbs of Solomon. A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. 잠언 10장 4절. 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라. Proverbs 10 verse 4. Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. 잠언 10장 12절. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라. Proverbs 10 verse 12. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. 잠언 10장 16절. 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라. Proverbs 10 verse 16. The wages of the righteous is life, but the earnings of the wicked are sin and death. 잠언 10장 19절. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. Proverbs 10 verse 19. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. 잠언 10장 22절. 여호와께서 주시는 복은 사람을 부하게 하고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라. Proverbs 10 verse 22. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. 잠언 10장 27절. 여호와를 경외하면 장수하느니라. 그러나 악인의 수명은 짧아지느니라. Proverbs 10 verse 27. The fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. 잠언 11장 12절. 지혜 없는 자는 그의 이웃을 멸시하나 명철한 자는 잠잠하느니라. Proverbs 11 verse 12. Whoever derides their neighbor has no sense, but the one who has understanding holds their tongue. 잠언 11장 13절. 두루다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느니라.
Proverbs 11 verse 13. A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. 잠언 11장 24절. 흩어 구제하여도 더욱 구하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라. Proverbs 11 verse 24. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. 잠언 11장 25절. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택하여지리라. Proverbs 11 verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. 잠언 12장 14절. 사람은 입의 열매로 말미암아 복록에 족하며 그 손이 행하는 대로 자기가 받느니라. Proverbs 12 verse 14. From the fruit of their lips people are filled with good things, and the work of their hands brings them reward. 잠언 12장 16절. 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 잡느니라. Proverbs 12 verse 16. Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult. 잠언 12장 18절. 갈로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라. Proverbs 12 verse 18. The words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. 잠언 12장 23절. 슬기로운 자는 지식을 감추어도 미련한 자의 마음은 미련한 것을 전파하느니라. Proverbs 12 verse 23. The prudent keep their knowledge to themselves, but a fool's heart blurts out folly. 잠언 12장 24절. 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 부림을 받느니라. Proverbs 12 verse 24. Diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. 잠언 13장 1절. 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하느니라. Proverbs 13
verse 1. A wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not respond to rebukes. 잠언 13장 3절. 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보존하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. Proverbs 13 verse 3. Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. 잠언 13장 7절. 스스로 부한 채하여도 아무것도 없는 자가 있고 스스로 가난한 채하여도 재물이 많은 자가 있느니라. Proverbs 13 verse 7. One person pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. 잠언 13장 16절. 무릇 슬기로운 자는 지식으로 행하거니와 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라. Proverbs 13 verse 16. All who are prudent act with knowledge, but fools expose their folly. 잠언 13장 20절. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. Proverbs 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. 잠언 13장 24절. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. Proverbs 13 verse 24. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. 잠언 14장 6절. 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와 명철한 자는 지식 얻기가 쉬우니라. Proverbs 14 verse 6. The mocker seeks wisdom and finds none, but knowledge comes easily to the discerning. 잠언 14장 12절. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라. Proverbs 14 verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. 잠언 14장 15절. 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 자기의 행동을 삼가느니라. Proverbs 14
verse 15. The simple believe anything, but the prudent give thought to their steps. 잠언 14장 27절 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라. Proverbs 14 verse 27. The fear of the Lord is a fountain of life, turning a person from the snares of death. 잠언 14장 29절 노하기를 더디하는 자는 그게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라. Proverbs 14 verse 29. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. 잠언 14장 30절 평온한 마음은 육신의 생명이나 시기는 뼈를 썩게 하느니라. Proverbs 14 verse 30. A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. 잠언 14장 31절 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라. Proverbs 14 verse 31. Whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. 잠언 15장 1절 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. 잠언 15장 2절 지혜 있는 자의 혀는 지식을 선히 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라. Proverbs 15 verse 2. The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. 잠언 15장 3절 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라. Proverbs 15 verse 3. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. 잠언 15장 13절 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라. Proverbs 15 verse 13. A happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. 잠언 15장 15절
고난받는 자는 그날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라. Proverbs 15 verse 15. All the days of the oppressed are wretched, but the cheerful heart has a continual feast. 잠언 15장 16절. 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 극에 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라. Proverbs 15 verse 16. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. 잠언 15장 18절. 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라. Proverbs 15 verse 18. A hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. 잠언 15장 20절. 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 업신 여기느니라. Proverbs 15 verse 20. A wise son brings joy to his father, but a foolish man despises his mother. 잠언 15장 23절. 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. Proverbs 15 verse 23. A person finds joy in giving an apt reply, and how good is a timely word. 잠언 16장 1절. 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라. Proverbs 16 verse 1. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. 잠언 16장 2절. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라. Proverbs 16 verse 2. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. 잠언 16장 3절. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. Proverbs 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. 잠언 16장 4절. 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. Proverbs 16 verse 4.
The Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. 잠언 16장 7절 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그와 더불어 화목하게 하시느니라. Proverbs 16 verse 7. When the Lord takes pleasure in anyone's way, he causes their enemies to make peace with them. 잠언 16장 9절 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. Proverbs 16 verse 9. In their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. 잠언 16장 16절 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 나으니라. Proverbs 16 verse 16. How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. 잠언 16장 18절 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. Proverbs 16 verse 18. Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. 잠언 16장 24절 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. Proverbs 16 verse 24. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. 잠언 16장 28절 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라. Proverbs 16 verse 28. A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends. 잠언 16장 32절 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. Proverbs 16 verse 32. Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city. 잠언 17장 3절 도가니는 은을 불무는 금을 연단하거니와 여호와는 마음을 연단하시느니라. Proverbs 17 verse 3. The crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. 잠언 17장 9절 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라. Proverbs
17, verse 9. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. 잠언 17장 25절. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고 그 어미의 고통이 되느니라. Proverbs 17, verse 25. A foolish son brings grief to his father and bitterness to the mother who bore him. 잠언 17장 28절. 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지느니라. Proverbs 17, verse 28. Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. 잠언 18장 4절. 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 솟구쳐 흐르는 내와 같으니라. Proverbs 18, verse 4. The words of the mouth are deep waters, but the fountain of wisdom is a rushing stream. 잠언 18장 6절. 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그의 입은 매를 자청하느니라. Proverbs 18, verse 6. The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating. 잠언 18장 8절. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라. Proverbs 18, verse 8. The words of a gossip are like choice morsels. They go down to the inmost parts. 잠언 18장 10절. 여호와의 이름은 견고한 망대라. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라. Proverbs 18, verse 10. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. 잠언 18장 12절. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 종기의 길잡이니라. Proverbs 18, verse 12. Before a downfall, the heart is haughty, but humility comes before honor. 잠언 18장 13절. 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라. Proverbs 18, verse 13. To answer before listening, that is folly and shame. 잠언 18장 15절. 명철한 자의 마음은 지식을 얻고 지혜로운 자의 귀는 지식을 구하느니라. Proverbs
18 verse 15. The heart of the discerning acquires knowledge, for the ears of the wise seek it out. 잠언 18장 20절. 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라. Proverbs 18 verse 20. From the fruit of their mouth a person's stomach is filled. With the harvest of their lips they are satisfied. 잠언 18장 21절. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. Proverbs 18 verse 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. 잠언 19장 6절. 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물 주기를 좋아하는 자에게는 사람마다 친구가 되느니라. Proverbs 19 verse 6. Many curry favor with the ruler, and everyone is the friend of one who gives gifts. 잠언 19장 11절. 노하기를 더디하는 것이 사람의 슬기요 허물을 용서하는 것이 자기의 영광이니라. Proverbs 19 verse 11. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. 잠언 19장 17절. 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 구워드리는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아 주시리라. Proverbs 19 verse 17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. 잠언 19장 21절. 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. 잠언 19장 24절. 게으른 자는 자기의 손을 그릇에 넣고서도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. Proverbs 19 verse 24. A sluggard buries his hand in the dish. He will not even bring it back to his mouth. 잠언 20장 12절. 듣는 귀와 보는 눈은 다 여호와께서 지으신 것이니라. Proverbs 20 verse 12. Ears that hear and eyes that see,
The Lord has made them both. 잠언 20장 13절 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식이 족하리라. Proverbs 20 verse 13. Do not love sleep, or you will grow poor. Stay awake, and you will have food to spare. 잠언 20장 15절 세상에 금도 있고 진주도 많거니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라. Proverbs 20 verse 15. Gold there is, and rubies in abundance, but lips that speak knowledge are a rare jewel. 잠언 20장 19절 두루다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나니 입술을 벌린 자를 사귀지 말지니라. Proverbs 20 verse 19. A gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. 잠언 20장 24절 사람의 걸음은 여호와로 말미암나니 사람이 어찌 자기의 길을 알 수 있으랴. Proverbs 20 verse 24. A person's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand their own way? 잠언 20장 27절 사람의 영혼은 여호와의 등불이라 사람의 깊은 속을 살피느니라. Proverbs 20 verse 27. The human spirit is the lamp of the Lord that sheds light on one's inmost being. 잠언 22장 2절 가난한 자와 부한 자가 함께 살거니와 그 모두를 지으신 이는 여호와시니라. Proverbs 22 verse 2. Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. 잠언 22장 5절 배역한 자의 길에는 가시와 올무가 있거니와 영혼을 지키는 자는 이를 멀리 하느니라. Proverbs 22 verse 5. In the paths of the wicked are snares and pitfalls, but those who would preserve their life stay far from them. 잠언 22장 6절 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. Proverbs 22 verse 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. 잠언 22장 7절 부자는 가난한 자를 주관하고
빚진 자는 재주의 종이 되느니라. Proverbs 22 verse 7. The rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. 잠언 22장 29절. 내가 자기의 일에 능숙한 사람을 보았느냐? 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요 전한 자 앞에 서지 아니하리라. Proverbs 22 verse 29. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. 잠언 23장 5절. 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐? 정령이 재물은 스스로 날개를 내어 하늘을 나는 독수리처럼 날아가리라. Proverbs 23 verse 5. Cast but a glance at riches, and they are gone, for they will surely spread wings and fly off the sky like an eagle. 잠언 23장 22절. 너를 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경히 여기지 말지니라. Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. 잠언 23장 23절. 진리를 사되 팔지는 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라. Proverbs 23 verse 23. Buy the truth and do not sell it. Wisdom, instruction, and insight as well. 잠언 23장 24절. 의인의 아비는 크게 즐거울 것이요 지혜로운 자식을 낳은 자는 그로 말미암아 즐거울 것이니라. Proverbs 23 verse 24. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. 잠언 24장 1절. 너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다. Proverbs 24 verse 1. Do not envy the wicked. Do not desire their company. 잠언 24장 3절에서 4절. 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 견고하게 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라. Proverbs
24 verse 3 through 4. By wisdom a house is built, and through understanding it is established. Through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. 잠언 24장 10절. 내가 만일 환난 날에 낙담하면 내 힘이 미약함을 보임이니라. Proverbs 24 verse 10. If you falter in a time of trouble, how small is your strength? 잠언 24장 13절에서 14절. 내 아들아 꿀을 먹으라. 이것이 좋으니라. 송이꿀을 먹으라. 이것이 내 입에 다니라. 지혜가 내 영혼에게 이와 같은 줄을 알라. 이것을 얻으면 정령이 내 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. Proverbs 24 verse 13 through 14. Eat honey, my son, for it is good. Honey from the comb is sweet to your taste. Know also that wisdom is like honey for you. If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off. 잠언 24장 16절. 대저 의인은 7번 넘어질지라도 다시 일어나려니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드러지느니라. Proverbs 24 verse 16. For though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. 잠언 24장 29절. 너는 그가 네게 행함같이 나도 그에게 행하여 그가 행한 대로 그 사람에게 갚겠다 말하지 말지니라. Proverbs 24 verse 29. Do not say, I'll do to them as they have done to me. I'll pay them back for what they did. 잠언 25장 9절. 너는 이웃과 다투거든 별로만 하고 남의 은밀한 일은 두설하지 말라. Proverbs 25 verse 9. If you take your neighbor to court, do not betray another's confidence. 잠언 25장 11절. 경우에 합당한 말은 아로새긴 은쟁반에 금 사관이라. Proverbs 25 verse 11. Like apples of gold in settings of silver is a ruling rightly given. 잠언 25장 12절.
슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀의 금고리와 정금 장식이니라. Proverbs 25 verse 12. Like an earring of gold or an ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear. 잠언 25장 15절. 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라. Proverbs 25 verse 15. Through patience a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. 잠언 25장 17절. 너는 이웃집에 자주 다니지 말라. 그가 너를 싫어하며 미워할까 두려우니라. Proverbs 25 verse 17. Seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you, and they will hate you. 잠언 25장 20절. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부음 같으니라. Proverbs 25 verse 20. Like one who takes away a garment on a cold day, or like vinegar poured on a wound, is one who sings songs to a heavy heart. 잠언 25장 21절에서 22절. 내 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것은 빈 숯을 그의 머리에 놓는 것과 일반이요 여호와께서 내게 갚아 주시리라. Proverbs 25 verse 21 through 22. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. 잠언 26장 3절. 말에게는 채찍이요 나귀에게는 채갈이요 미련한 자의 등에는 막대기니라. Proverbs 26 verse 3. A whip for the horse, a bridle for the donkey, and a rod for the backs of fools. 잠언 26장 12절. 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라. Proverbs 26 verse 12. Do you see a person wise in their own eyes?
There is more hope for a fool than for them. 잠언 26장 20절. 나무가 닿으면 불이 꺼지고 말쟁이가 없어지면 다툼이 쉬느니라. Proverbs 26 verse 20. Without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. 잠언 27장 1절. 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알 수 없음이니라. Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. 잠언 27장 2절. 타인이 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 하지 말며 외인이 너를 칭찬하게 하고 내 입술로는 하지 말지니라. Proverbs 27 verse 2. Let someone else praise you, and not your own mouth, an outsider, and not your own lips. 잠언 27장 3절. 돌은 무겁고 모래도 가볍지 아니하거니와 미련한 자의 분노는 이 둘보다 무거우니라. Proverbs 27 verse 3. Stone is heavy, and sand a burden, but a fool's provocation is heavier than both. 잠언 27장 7절. 배부른 자는 꿀이라도 싫어하고 줄인 자에게는 쓴 것이라도 다니라. Proverbs 27 verse 7. One who is full loathes honey from the comb, but to the hungry, even what is bitter tastes sweet. 잠언 27장 14절. 이른 아침에 큰 소리로 자기 이웃을 축복하면 도리어 저주같이 여기게 되리라. Proverbs 27 verse 14. If anyone loudly blesses their neighbor early in the morning, it will be taken as a curse. 잠언 27장 21절. 도가니로 은을, 풀무로 금을, 칭찬으로 사람을 단련하느니라. Proverbs 27 verse 21. The crucible for silver and the furnace for gold, but people are tested by their praise.
잠언 27장 22절 미련한 자를 곡물과 함께 절구에 넣고 공이로 찌을지라도 그의 미련은 벗겨지지 아니하느니라. Proverbs 27 verse 22. Though you grind a fool in a mortar, grinding them like grain with a pestle, you will not remove their folly from them. 잠언 28장 1절 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나 의인은 사자같이 담대하니라. Proverbs 28 verse 1. The wicked flee though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. 잠언 28장 9절 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라. Proverbs 28 verse 9. If anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. 잠언 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. Proverbs 28 verse 13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. 잠언 28장 25절 욕심이 많은 자는 다툼을 일으키나 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 되느니라. Proverbs 28 verse 25. The greedy stir up conflict, but those who trust in the Lord will prosper. 잠언 29장 9절 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가 노하든지 웃든지 그 다툼은 그침이 없느니라. Proverbs 29 verse 9. If a wise person goes to court with a fool, the fool rages and scoffs, and there is no peace. 잠언 29장 11절 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라. Proverbs 29 verse 11. Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. 잠언 29장 15절
채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라. Proverbs 29 verse 15. A rod and a reprimand impart wisdom, but a child left undisciplined disgraces its mother. 잠언 29장 17절. 내 자식을 징계하라. 그리하면 그가 너를 평안하게 하겠고 또 내 마음에 기쁨을 주리라. Proverbs 29 verse 17. Discipline your children, and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. 잠언 29장 20절. 내가 말이 조급한 사람을 보느냐. 그보다 미련한 자에게 오히려 희망이 있느니라. Proverbs 29 verse 20. Do you see someone who speaks in haste? There is more hope for a fool than for them. 잠언 29장 25절. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라. Proverbs 29 verse 25. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. 잠언 29장 26절. 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암느니라. Proverbs 29 verse 26. Many seek an audience with the ruler, but it is from the Lord that one gets justice. 잠언 30장 5절. 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패시니라. Proverbs 30 verse 5. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in him. 잠언 30장 6절. 너는 그의 말씀에 더하지 말라. 그가 너를 책망하시겠고 너는 거짓말하는 자가 될까 두려우니라. 아멘. Proverbs 30 verse 6. Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar. Amen.